Коллеги, пожалуйста, напишите плюсик в знак того, что нас слышно и видно. Пожалуйста, плюс. Елена, спасибо вам большое. Друзья, мы начинаем наш очередной страноведческий вебинар, посвященный вопросам релокации бизнеса и персонала украинского в другие страны. Мы начали эту серию 15 марта с Польши, понимая, что основная часть украинских беженцев переехала и осталась в Польше. И прошли около 14 таких вебинаров, начиная с марта и заканчивая в июне, по разным странам. По итогам этой сессии мы сделали брошюру, в которой объединили ответы на часто задаваемые вопросы. По мере того, как мы читали вебинары, наш вопросник рос, и мы просили наших коллег-спикеров на них отвечать. Поэтому, если вам интересна эта брошюра, пожалуйста, нажмите плюсик. Мы вам сбросим, поделимся нашим предыдущим опытом. Мы делимся им бесплатно, понимая, что, скажем, наши спецы украинского офиса не могут гарантировать абсолютную точность и up-to-date ответов на вопросы. Однако это лучше, чем не иметь вообще никаких ответов, собираясь релоцироваться в определенную страну. Поэтому это опыт наших коллег. Тоже сразу подчеркиваю, чтобы потом не было вопросов и претензий. На эту осень мы запланировали несколько таких ивентов, аналогичных уже по новым странам. У нас в плане, сегодня мы начинаем с Британии. Я с удовольствием представляю вам Дивию Ромаю, директора подразделения Business Solutions нашего офиса в КРО Великобритании. Сейчас я ее представлю на английском еще раз. И у нас в планах провести несколько вебинаров по другим странам, где мы, как отметили, украинского бизнеса имеет место быть. Это будут Португалия, Испания, Франция и Германия, если я не ошибаюсь. Если я что-то забыл. Сполучені Штати Америки. И США. Вот такой у нас план на этот осенний, зимний сезон, в общем, до конца года. Вопросы у нас остаются все те же. Как создать предприятие? Можно ли создать предприятие без учредителя, директора, если те остались в Украине? Как релоцироваться, как законно пребывать в стране? На каких началах работать? И как это будет облагаться? Как мы выяснили, в разных странах разные отношения к резидентству украинских беженцев, переехавших в эти страны. А Польша умудрилась даже поменять свою позицию. В августе, пока не истекли 6 месяцев, она говорила, это все добровольно. Можете не платить в наш бюджет. А в сентябре, когда 6 месяцев истекло, они написали разъяснение, не-не-не, вы наши резиденты, и, пожалуйста, платите с того самого дня, когда вы к нам переехали. Поэтому ситуация здесь сложная, мы последовательно обращаем внимание, что все эти инсинуации должны развиваться о международные конвенции, которые защищают украинских резидентов. Разумеется, будут затронуты вопросы корпоративных налогов, налогов с доходов физических лиц, еще какие-то, которые мы часто задаем, там трансферное ценообразование, все такое. В любом случае, если что-то не прозвучит, мы любим ваши вопросы. У вас в правом нижнем углу есть чатик, пожалуйста, пишите в него то, что вы хотели бы услышать. Время от времени мы будем в уместных местах прерываться и там уточнять у Дивии, может ли она нам прокомментировать. Переводить Дивию сегодня будет моя коллега-помощник Канюль Гасанова. Наверное, это все, что я вам хотел рассказать. Сейчас я это переведу для Диви, на английском. Dear colleagues, we are pleased to renew our series of webinars dedicated to relocation of Ukrainian business to different countries. In spring and in summer, we have arranged about 14 such webinars, and currently we proceed with this good tradition. For the autumn, for autumn, we have 6 countries for our audience to represent, and we are starting from Great Britain. Our speaker today is Divya Ramaya, the Director of Business Solution Departments in CRO, Great Britain. And
our translator is my colleague Konul Gasanova. We are as usual, we are very happy of the questions you can place into the right below field in our Click webinar program, and where suitable, we will ask these questions to Ms. Ramaya. As usual, we try to outline the issues, how to create company in Great Britain, how to legally stay in Great Britain, and how to start working there, and as well as a set of questions dedicated to the taxation in Great Britain, both corporate profit taxation and the taxation of individuals, Ukrainian citizens, which moved to Great Britain. As we understood from the webinars with different countries, currently we have a different approach to the understanding of residency, tax residency of Ukrainian refugees. Some countries request and demand that these refugees, upon the 6-month stay, be tax residents and pay taxes to the budget of respective countries of their sojourn, while some other countries treat the situation with refugees as temporary, and therefore do not recognize Ukrainian citizens as the taxpayers under the laws of the respective countries. The situation is pretty difficult, and we put your attention to the double tax treaties, which contain the definition of the permanent home, which is more important than the criterion of habitual abode, 6 months criterion, and therefore it should be tested, as well as the other criterion, the center of vital interest, before we come up to the habitual abode criterion. So this is a usual provision of the double tax treaties of Ukraine with many countries. This provision is almost the same in every double tax treaties. Therefore, I ask our speaker to consider it. Of course, we will attentively listen to the provisions of UK legislation, but also we will test them in combination of double tax treaties between Ukraine and United Kingdom. Maybe these are all preliminary issues which I want to speak. And now I ask Ms. Ramaya to take chair. The floor is yours, and we are starting your speech. We are asking to stop between slides for the translation to our audience, and I wish you good luck today. And I wish our audience as well very useful and prolific understanding of the provisions of UK legislation. We will be happy to support your business in Great Britain, both Ukrainian and UK office of CRO. So, Ms. Ramaya, here you are. Over to me. Thank you very much for the introduction, Dimitris, and good morning, everyone. I welcome you to your guide to setting up a business in the UK. Dimitris has already sort of made an introduction, but I'm a director in the Business Solutions London office here at CRO. I've been with the firm for above 10 years now, and prior to which I practiced in a small firm here in London. I'm originally from East Africa, Tanzania, born and brought up there. So I have myself been a migrant and have practically faced everything in terms of migration laws and visa requirements and taxes thereof. So it was all pretty new to me. And it took me some time to get my hands around and head around all of the aspects of UK law.
Just general housekeeping. If you could please stay on mute. I'll take any questions that you have towards the end of the webinar. In regards to, what Crow UK are, Dimitris has already told you that Crow is a global network. We are 1,100 people big in the UK. We've got 80 plus partners. We are considered to be the ninth largest audit firm in the UK. We are obviously part of the top 10 global network, wider Crow network. In the UK, we work extensively with international businesses, public, non-public businesses. Other sectoral specialisms are charities, not-for-profits, tech and media, manufacturing, real estate, food and beverage, mining and energy, and AIM-listed businesses. These are just a few. We do service a lot of businesses in different sectors. I personally look after the real estate clients, not-for-profit clients, but I also have clients in renewable energies and professional practices. Thank you very much. I will give translation. Друзі, вас вітає наша колега. Вона Дівія, так? Вона дуже рада сьогодні виступити. Вона каже про те, що сама вона є з Танзанії, тому вона має багатий досвід і в міграційних питаннях, і в інших. Тобто в неї є погляд, вона сама пройшла такі труднощі юридичні і з ними розібралася, тому до неї можна звертатися. Вона вже 10 років працює з Crow. На екрані ви наразі бачите інформацію саме про Crow у Великобританії, і ви можете побачити масштаби їх роботи, їх впливовість серед інших компаній, а також можливість допомогти різним сферам бізнесу. Ви бачите, по-перше, скільки партнерів, що це крута аудиторська фірма саме в UK, і у всьому світі, ви знаєте, що ми 9-те місце займаємо. І ви можете бачити ті сфери діяльності, де, власне кажучи, наші колеги консультують бізнес. Це і будівництво, і операції з нерухомістю, це і видобуток корисних копалин, це і енергетика, багато різних напрямків. І, звичайно ж, IT. Про це ми також вам розповімо. Okay, thank you very much. So I gave a brief translation of what you told to our audience. Thank you. We may go on. Thank you very much. I'm going to add to this slide because I've got a little bit about myself in terms of my role currently at Crow UK. I look after a lot of international businesses. Some of them are groups of the US entities, a lot of subsidiaries of the European national companies as well and groups. I also have clients who are from UAE who all look, towards our department to assist with the setup and the guidance. So we sort of guide them throughout their setup process and technical compliance until a stage when they are large enough to set up shop here in the UK, have their own finance team. In that process, we will assist businesses in hiring, the right candidates for their finance team. So we'll get involved in recruitment, also advise on their software setups and all the operation guidance that they will need in order to take things in-house. Over to you. Thank you. Wonderful. It's really comprehensive help for a business. Друзі, так, я хочу на цьому вашу увагу зосередити. Наші колеги, Дівія особисто, так, залучена до проєктів з міжнародного оподаткування та структурування бізнесу. Багато є саме запитів від американських компаній, від Арабських Еміратів для того, щоб заснувати бізнес саме в UK. Вони допомагають не тільки з податковими та юридичними питаннями, вони також забезпечують виконання, дотримання технічного комплаєнсу, фінансових аспектів. Вони можуть допомогти з залученням потрібного вам персоналу, тобто тут рекрутингові послуги можна також отримати, і налаштування і програмного забезпечення, яке вам необхідно для роботи. Це дійсно такий full package service від наших колег. Власне кажучи, це те, що і від нас, від нашої команди в Україні також можете отримати. Тому ми рухаємося далі. Thank you, we may go on.
Thank you very much. In today's webinar, I'll cover the process of setting up a UK company and the mandatory registrations thereof. I'll also discuss what the UK company's compliance and filing obligations will be. I'll touch base on the corporate taxes, companies' taxes, and the transfer pricing requirements here in the UK. I will briefly touch on the business operations related matters and what you need to take into consideration, what right to work means for non-UK residents, and in terms of self-employment, if you intend to be a sole trader in the UK, when do you register and what your obligations would be? Over to you. Thank you. Друзі, на екрані ми можемо з вами побачити саме порядок денний сьогоднішнього виступу. Ті, хто нас дивиться вже якийсь там 20-й вебінар поспіль, так, країнознавчих, то знають, що ми зазвичай говоримо про те, яким чином заснувати компанію, про строки, про вимоги, про саме ціну заснування компанії, потім про різні комплаєнси та необхідність подавати звітності, які також строки подачі. Щодо оподаткування корпоративного податку та інших податків, звичайно, ми також розглядаємо і ПДВ, також трансфертне ціноутворення буде розглянуто. Ми також маємо блок щодо міграційних питань, право на працевлаштування та оподаткування також буде і фізичних осіб, це передбачається. І робота саме самозайнятої особи, реєстрація та обов'язки. Thank you, we may go on. Thank you. That brings me to the slide about UK setup. So in the United Kingdom, if you're setting up a legal entity, it can take anything in the region of 2 to 3 working days. Any organization that you approach to ask for assistance with this area will request for KYC information. The timeline of registering it, I said, was 2 to 3 working days. The cost depends on what firms you go with. Small firms will charge you a nominal fee. Medium-sized firms will charge you a slightly higher fee, but they do the full package for you, including assistance with the memorandums and articles. In terms of the share capital, a UK company can have a minimum of 1 pence share capital when it's being set up. A lot of businesses I work with would either choose £1 or £100. You do not need to pay stamp duty if you're acquiring a new UK company. If you're buying a company which has been set up in the past from another ultimate beneficiary, if you pay a consideration under £1,000, you don't need to worry about stamp duty. In terms of the ultimate beneficiary and the directors, they do not need to be UK resident. And I re-quote, they do not need to be UK resident. You could be sitting in a foreign jurisdiction and set up a legal entity here. In terms of the legal status, the directors basically need to be 16 plus in age. You can't be a minor to be a director or hold directorship in a UK company. And your prior history, if you've ever had a UK company in the United Kingdom, you need to have a clear directorship record. That then takes me to the corporation tax registration. The corporation tax registration is automatic. As soon as you set up a legal entity, the company's house will inform the UK tax authorities, known as the Revenue and Customs, that a new entity has been incorporated. The Revenue and Customs will then issue a unique tax reference number, which is a tax identity number here in the UK for corporate tax purposes. Taxes in the UK work very differently to taxes in some of the European jurisdictions. Even, Northern Ireland, we need to have different tax registrations for different taxes in the UK. We don't use one registration. So corporation tax will have its own registration number. PAYE scheme, which is a scheme that you will need to apply for if you intend to hire employees and have paid workers on payroll. Will have a different PAYE registration number as well. The process of registering for PAYE reference number, it can take 2 to 3 working days. That can only be set up once a UK entity has been incorporated, because information that you will require to set up a scheme as an employer will be the company's number, company's name, the director's details, and an idea of when your first payroll will be, along with the number of people you intend to hire.
In the UK, if you intend to have labor or employees in your company, you also need to provide mandatory pension scheme. Mandatory pension scheme is effective 2012 in the UK. In the past, that never used to be the case. But the mandatory pension scheme is also known as the auto-enrollment scheme. The pension scheme can be set up, professionals, accountants, and anybody who sets up payroll can assist with that. So it is a mandatory requirement, and pension declarations happen on a monthly basis. I'll obviously cover details in the next slide. In terms of the pension rates, just to highlight, mandatory pensions is 8%. As an employer, you will pay 3% on gross earnings, and your employee would be paying a minimum of 5%. The employees can choose to opt in or opt out. In regards to your VAT registration, if you're a UK business and if you have taxable supplies of £85,000 and over, you are required mandatorily to register for VAT. You are also allowed to opt in to register for VAT on a voluntary basis if you wish to do so. This would be in the cases where you don't have the turnover of £85,000 per annum, taxable turnover, but you have expenses and you would like to reclaim that from the HMRC. With regards to VAT, making tax digital is important. It has become mandatory effective April 2022. What that means is all VAT returns need to be submitted digitally in the United Kingdom, effective April 2022. Businesses who own VAT returns can submit VAT returns on a quarterly basis, on a monthly basis, and annual basis. In addition to that, if you intend to move goods around the United Kingdom or outside the United Kingdom or bring goods from the EU, can anybody hear me? Yes, now. Yeah, Yes. sorry. I think something happened with the connection, although I'm in the office. Sorry to bother you, but what did you hear last, if I may ask? So we heard about the digital Making tax submission. digital. Yes, please. Okay, so I'll continue. After making tax digital, if you intend to move goods around, outside the United Kingdom or bring goods into the United Kingdom, you will need to apply for a EORI number. The full definition of EORI is Economic Operators Registration and Identification Number. This can be applied for at the time of applying for VAT registration. Over to you. Sorry. Thank you. So I will give translation, and I will have some clarifying questions, if you don't mind, because I didn't hear about the thresholds for VAT registration. If you don't mind, please, could you repeat it when I will ask you? So now I will give translation. Так, друзі, тут було багато промови. Я намагатимусь наразі групувати все і передати вам суть і переклад. Отже, якщо ми хочемо зареєструвати компанію, ми це можемо зробити. Це в нас займе 2-3 робочих дня з моменту, коли ми пройдемо це QAC. Тобто ми пройдемо перевірку усіх наданих документів. Далі, щодо мінімального статутного капіталу, наша колега зазначила, що це може бути один пенні, але зазвичай це 1 фунт. Але, щоб ви розуміли, як таких вимог щодо великої кількості грошей немає, як це може бути в інших різних країнах. Отже, далі, щодо того, чи вимагається, чи потрібно сплачувати якусь державне мито, не потрібно, державні внески, stamp duty. Ні, якщо ви
consideration, it means that we bought it for 1,000, yes? So it's just for a new company. Yes, if you intend to pay £1,000 plus to a company because you're acquiring a company from them, then you have to pay stamp duty. If you don't pay £1,000 and it's under, there's no stamp Okay, duty. but if we are registering it, so from the very beginning, so we don't need to pay stamp duty? Ага, окей, wonderful, thank you very much. Тобто ми stamp duty сплачуємо тільки тоді, коли ми купуємо компанію, так, яка є більшою за 1,000 фунтів. Це ми кажемо про випадки купівлі саме готових компаній. Якщо ми реєструємо, то таких зборів ми додаткових не сплачуємо. Багато питань до нас поступають щодо резидентства директорів компаній, які створюються. Так ось, в Великобританії немає необхідності саме наймати на роботу резидента. Тобто це може бути будь-який резидент, в тому числі і українець. Так, хто може взагалі стати директором? Це особа, яка досягла 16 років, і вона не має такого негативного рекордс, так, в неї немає ніяких гріхів, так, вона, якщо раніше була директором, наша колега зазначала, в неї немає історії, так, поганої, репутація була бездоганною, тому, як ви бачите, також не сурові вимоги щодо того, щоб стати директором. Тобто це чиста репутація та 16 плюс років. Чи потрібно вам отримувати посвідку на проживання? Немає такої вимоги. Далі, про це наша колега казала, так, якщо ви вже створили компанію, то ви повинні також надати інформацію щодо своїх працевлаштованих, щодо своїх працівників, так, працевлаштованих осіб, організація, яку потрібно подати, так, PAYE. Далі, я собі занотувала, про що потрібно сказати. Так. Далі ми вже йдемо до блоку, коли в нас є працевлаштовані особи, за яких ми повинні сплачувати як податкові агенти саме податок на доходи і соціальні внески. До речі, наша колега відмітила кілька разів, що є обов'язкове пенсійне страхування і подача таких декларацій щодо пенсійного внеску здійснюється щомісяця, тобто це є обов'язковим. І більш того, ви сплачуєте як доходи, як податки на доходи фізичних осіб, так і соціальні внески. Ми бачимо тут також ставки, ми по них не пройшлися детально під час промови дії. На наступних слайдах буде окрема інформація щодо них, але ви бачите, що вони є прогресивними. Так, щодо того, як влаштувати особу, як стати працівником, необхідно отримати таке право на працю і відповідний номер у пенсійному фонді. Так, щодо обов'язкової реєстрації в пенсійному фонді ми вже сказали. Так, далі. Щодо корпоративного податку. Наша колега зазначає, що ви, як тільки зареєструєте компанію, вже реєстраційний орган сам надає інформацію в податкову службу, що така-та компанія була зареєстрована, що є необхідність отримання саме податкового номеру. І, до речі, щоб отримувати номери, там ПДВ номер, також податковий номер, необхідно кожен раз здійснювати окрему реєстраційну дію, тобто це окремі номери. Отже, ви повинні зареєструватися
платником податку на прибуток і сплачувати відповідні ставки. Так, зазвичай це 19%. Про це ми також поговоримо на наступних слайдах. Так, окей, це, сподіваюся, зрозуміло. Далі, про ПДВ-реєстрацію. Якщо ви здійснюєте діяльність в UK і досягаєте певних порогів, то ви маєте зареєструватися платником. Ви можете це також зробити у добровільному режимі, а щодо порогу досягнення, якого передбачає реєстрацію, зараз я перепитаю, тому що не почула. Окей, Дів'я, please, could you repeat the threshold when we should register as a VAT payers? You are unmuted. Yeah, thank you. Right, so the registration for the threshold for VAT registration is £85,000 taxable supplies, but you can also choose to apply for VAT on a voluntary basis if your turnover is below 85, on the basis that you've got a lot of expenses and you want to reclaim input VAT from the expenses and supplies that you're buying. Yeah. Is that okay? Hello? Oh dear. Can anybody hear me? Hello? Okay. Can we proceed? As I understand, Kanyul has troubles with the communication right now. Therefore, I see. A lot of people are replying to me to say they can hear very well. So yes, I guess I'm okay to proceed with the presentation, or should we wait for Cornelia because she'll need to do the translation? I will support Kanyul and can start from the next slide. Okay. I still have the taxes to cover on this slide, so I will do that whilst she joins us. Thank you very much. Okay, yeah, I'm with you. Very sorry because I have a rainy weather and I have a really bad internet connection. So 1 second, I will give translation. So as I heard, it is 85,000 pounds, yes, for registration. Okay, так, друзі, 85 тисяч фунтів. Якщо операції досягають цього порогу, ви повинні зареєструватися платниками ПДВ. Наразі я маю конкретні декілька питань. Хочу задати їх. Дів'я, sorry, I would like to ask questions, so it's just clarifying, because we have an experience working with different countries, and we see the requirement when you register your company to submit information to the UBO registries. So do you have such a requirement in your country? In setting up a UK company? Yes. So when you set up a UK company, you don't necessarily have to submit the details of the directors and IDs and everything to Companies House, but the representative who sets it up for you will ask for all of those IDs. So example, if I'm setting up a company on behalf of one of the members here, my team will ask for the information, the UBO's IDs, proof of address. If it's part of a group, then there's a group structure, details of the parent company. So that will be covered in the KYC and anti-money laundering checks, and we will use that data to set the company up. The Companies House, UK Companies House, requires the director's details to be visible on Companies House. So the director's name, date of birth will be there, and representative office. It could be your accountant's address. It could be, wherever you're residing at the moment, but those details would be publicly available. Also, the Companies House will display, when you put in the application, you have to fill in the details about UBO, who the UBO are. So if you go on the registrar, you can see the ultimate beneficiary on Companies House website.
Окей, thank you very much. I will mention it for our participants. Так, друзі, щодо того, як відображається інформація щодо директорів та власників бізнесу у Британії, там все прозоро, є Company House, де ви можете отримати детальну інформацію щодо осіб, які керують бізнесом. Тому зауважте на це. Так, 85 тисяч, зазвичай це на рік. So one question, I think the last but not least in this part, 85,000 per year, yes? Per year. Per annum, yes. Так, це на рік. Thank you, we may go on. Sorry for interruption. No problem at all. Just, I'm going to stay on this slide and just cover the taxes that, the employees pay who are on the payroll. So if you hire an employee and if you intend to give them gross salaries of up to 12,570, they don't have to pay taxes because they are within the threshold. So they don't have to pay employee NI either. If their income is above 12,570 and falls in the bracket of 12,570 to 50,270, they pay taxes at 20%. Now, I understand Ukrainian taxes is 18%, but here in the UK, you pay 20% on salaries up to £50,000, 50 to 70. You also have to pay your social security, known as the national insurance, of 13.25%. If the income is then above 50,000 and in the region of 50 and 150,000, the taxes are 40% for taxes and 3.25% for in addition for the national insurance. That's a top up. If you're a higher earner, and if you earn £150,000, your taxes are going to be for 45%. Now, we obviously are having a lot of changes in recent times with our economy and with the new, Chancellor and Prime Minister on board, who obviously have mentioned that the 45% will, diminish, but that is effective 1st of November. That is on the basis if they're still around. And in terms of what do you need as an employee in the UK, you will need to have right to work, i.e. permission, a proper visa that allows you to work, and also have a national insurance number, which is basically your social security fund number, so that all the employer NI deductions that are happening actually get allocated to your national insurance fund. In addition to that, as a director or a company owner, you need to pay, or the individual owning the company will need to pay 13.8% employer NI on the salaries of the employees. So that's a contribution the company makes on top towards the social security fund. Over to you. 13% and point what? Sorry. No problem. So in the UK, when you have salaries, you pay. I understood. It will be above the gross salary. It will be the burden of an employer. So just an amount. Could you please repeat? 13? What the tax rate? Employer will employer NI. It's the tax rate is 13.8% of national insurance. National insurance, it will be paid by the employer. Thank you very much. So I will give translation. Так, друзі, тут ми вже кажемо про оподаткування працівників, так? І ми з вами бачимо, що це прогресивні ставки. Якщо працівник отримує до 12 570 фунтів, він взагалі не сплачує ніяких податків. До речі, я ще переуточню щодо соціальних внесків. Зазвичай соціальні внески сплачуються. Але податок на доходи ми не сплачуємо через через низький поріг доходності. Якщо ваш дохід є вищим за вказану суму, яка не підлягає оподаткуванню, але не перевищує 50 270 фунтів, то ви вже сплачуєте 20%. Це податок на доходи. І ви сплачуєте соціальні внески у розмірі 13,25. А щодо доходу, який не перевищує 150 тисяч, так, це на рік доходи 150 тисяч, то ви вже сплачуєте 40%.
і соціальні внески у розмірі 3,25. Якщо ваш дохід взагалі є високим і перевищує вказані вище пороги, тоді ви сплачуєте вже 45%. Такі досить великі ставки оподаткування. Наша колега зазначила про те, що відбуваються зміни в оподаткуванні. Тому, якщо ви забажаєте там зареєструвати компанію, працевлаштувати, будь ласка, перевірте актуальні дані щодо ставок. Для того, щоб стати працівником, ми вже це зазначали, вам необхідно отримати право на працю, так, працевлаштування, і отримати свій ідентифікаційний номер в соціальній службі, так, це в пенсійному фонді, він є однаковим, як я розумію. В принципі, щодо оподаткування фізичних осіб, це все. Єдине, що вам потрібно також, як роботодавцям, які мають намір створити компанію, працевлаштувати осіб, що попри ставки, які ми почули і побачили, є ще ставка соціального внеску, яка сплачується саме роботодавцем. Це поверх гросу, який ви будете адресувати своєму працівнику. Це 13,8% буде зверху тих сум, які ви сплатите працівнику. Суми в гросах. Будь ласка, зверніть на це увагу. Це податковий тягар. Угу. Так, ваше. Угу. Thank you, may go. Yes. Okay, thank you. Well, that nicely brings me to companies' compliance and filing obligations. Hopefully, I'll breeze through this slide very quickly because really, in essence, is when things are supposed to be filed. The monthly payroll is on a real-time basis. So if you have a payroll, say in the month of September, end of September, before the 22nd of October, you're meant to declare all the taxes, i.e. taxes you've collected from the salaries of your employees and the employer NI that you need to top up as a business. That needs to be done on a monthly basis. The pensions is auto enrollment. So on a monthly basis, when your payroll is processed, your pensions deductions go through the payroll for your individuals, and you need to declare that to the pension compliance website. You just need to upload the information there. In terms of VAT returns, I've mentioned already that you can, the VAT returns can be quarterly, annually, and monthly. People who choose to have monthly VAT returns are where they've got high, VAT input and they want to recover money regularly so that they don't have cash flow problems. The VAT returns are filed 1 month and 7 days after a quarter end. The tax return, a corporate tax return, is the annual corporation tax return is filed literally 12 months after the financial year end. However, if you're a company that is profitable, you need to pay your taxes within the 9 months following a financial year end. So that brings me to the company's house filing. The statutory accounts of a company need to be filed 9 months after the year end. Now, you will note that there is a commonality between the company's house and your corporation tax payment deadline. The reason why they're both 9 months after the year end is so that a company is in a position before the filing deadline to know whether there is a tax payment due or not and do the declaration sooner instead of leaving it up to 12 months after the year end for the tax filing. In the UK, you are required to have an audit if you're a part of a group which is non-small, if you're a company that is non-small. Now, the definition of non-small is if your turnover is above 10.2 million gross, if your gross assets is above 5.1 million gross sterling, and you have got more than 50 employees. If you meet 2 out of these 3 criteria, you will be required to submit audited accounts, no matter what the size of the company is. Even if the company is loss-making, if you're part of an overall group that meets those audit thresholds, the UK company will be subject to audit. In addition to the above filings, for company's house purposes, you are required to file a confirmation statement on an annual basis, and there is a small filing fee of about £13 to be submitted to ensure that the company is maintained on the registrar here in the UK.
It is an admin fee that Companies House charge. The confirmation statement is a declaration to let Companies House know if anything has changed during the financial year of the company with regards to changes in directors, changes in shareholders, if there are, changes in preference shares or share capital or anything of that sort, that needs to be declared in the annual confirmation statement, in addition to the filings you may have done in the financial year to notify them. Over to you. Thank you. So if the company is, for example, going to be dormant, you should also update this information and do it on the annual basis. Yes? Okay. Thank you. And just to add, even if your company is dormant, you still have to file accounts on Companies House. It can be a simple set of accounts to just show that there is share capital and the cash, but it still needs to be declared. Declared and to pay filing fee, yes, every year. Okay, wonderful. Thank you very much. Так, друзі, тут в нас питання щодо комплайнсу і подачі звітності. Колега зазначала, що не буде на ньому довго зупинятися. Я також пройдуся по важливим моментам. Отже, ви щомісячно сплачуєте заробітну плату як податкові агенти за своїх працівників. Так, я побачила коментарі. Це таким же чином відбувається, як у нас в Україні. Ці усі сплати і пенсійних внесків, і нарахування зарплати, а також вирахування податку. Якщо ви всю інформацію подаєте відповідно у відповідній формі звітність, то пенсійні відрахування вони робляться автоматично. Це досить зручно, тому що загрузив інформацію і всі останні вирахування автоматично здійснюються. Далі ми повинні подати ПДВ-звітність, так, і це відбувається, я так розумію, на квартальній основі. Так? Після закінчення кварталу у вас є час для того, щоб це зробити. Так, щодо подачі річної декларації, вона відбувається протягом 9 місяців після звітного року, після спливу звітного року. Але сам податок ви сплачуєте протягом 9 місяців, а декларацію подаєте 12 місяців після завершення податкового звітного року. Щодо Company House, так, це реєстр, де ви можете побачити як інформацію про директорів, так і про власників. Ви повинні надавати туди інформацію щодо фінансової вашої звітності. І це також відбувається у строки, коли ви сплачуєте податки. Потім вже після подачі декларації, я так розумію, можна здійснити певні коригування і внести інформацію додаткову і порівняти ці показники. Далі, щодо обов'язкового аудиту. Якщо ви є великою компанією, яка відповідає критеріям, а саме у вас 10 порядка 10 мільйонів, так, там 10,2 мільйонів оборот, якщо ви маєте більше 50 співробітників, і там був третій критерій, я перепитаю. Якщо ви відповідаєте їм, тоді ви підлягаєте обов'язковому аудиту. Навіть якщо у вас є група там маленьких компаній, як я розумію, ви все одно будете підлягати аудиту, якщо ви відповідаєте хоча б 2 із цих 3 критеріїв. І ще одна важлива інформація щодо Companies House. Це не безкоштовна послуга, ви повинні щороку сплачувати певні кошти для того, щоб апдейт інформації відбувався, і про будь-які зміни ви повинні сповіщати Company House, подавати інформацію, і кожен рік інформація оновлюється або ж оновлюється тоді, коли ви надаєте відповідні зміни. Більш того, якщо ви хочете переводити свою компанію у режим такої от спящої компанії, ми її називаємо так, це неактивна компанія,
то ви все одно продовжуєте сплачувати company house за послуги щодо там розміщення користування цим company house. Ось, і повинні надавати звітність щодо вашої компанії. Так, фінансову звітність. Окей, thank you. Thank you very much. That then brings me to the tax rates of a UK company. The corporation tax rates in the UK are 19% on profits. Capital allowances, you're entitled to, 100% qualification on 100% exemption on, your qualifying expenditure of up to £1 million. So if you're a new company and if you're setting up, buying assets and equipment and things like that, there is a limit of £1 million. And it'll be exempt, so there is that. Transfer pricing is exempt for more small and medium-sized businesses in the UK. For businesses that are large, if you have more than 250 staff and your annual turnover is above 50 million, and your balance sheet total is more than 43 million, you will be required to, apply for transfer pricing and follow transfer pricing regulation. I do say to a lot of my group subsidiaries when they set up business in the UK that although if your group is small and if the UK company is small, the right practice would be for you to start applying a cost plus markup basis to see that you are trading at a market rate instead of at a non-market favorable rates. In terms of withholding tax, there are none on UK dividends, but if you are a UK payer, of payments, interest payments and royalties to people outside the UK, then you're required to hold 20% tax on the payments. Over to you. Thank you. Окей, тут вже ми кажемо про корпоративний податок. Корпоративний податок, як раніше зазначала, 19%. Так, щодо таких пільг, так, якщо ви новостворена компанія, також витрачаєте гроші на закупку обладнання, яке необхідно вам для того, щоб вести бізнес, то до 1 мільйона ви, в принципі, можете вирахувати ці витрати, і, я так розумію, знизити базу оподаткування свою. Так, далі, щодо трансфертного ціноутворення вимог, коли воно до вас застосовується. Якщо, так, це щодо малих компаній, 50 осіб у вас в штаті, якщо ваш оборот на рік не перевищує 10 мільйонів, або ж в балансі так вартість не більше 10 мільйонів. Щодо середніх компаній середнього розміру, це 250 осіб у штаті, і річний оборот складає менше, ніж 50 мільйонів, або ж балансова вартість менше 43 мільйонів. Тоді ви вже підлягаєте вимогам, так, ви повинні будете дотримуватися вимог трансфертного цінообразування і складати відповідну документацію. Як я почула, зазвичай використовується метод затрати плюс, але я ще переуточню. Щодо податку на репатріацію, тобто податку withholding tax, як ми його зазвичай називаємо, то якщо такі виплати йдуть саме з Великобританії, то withholding tax буде складати 20% на виплату саме процентів, так, відсотків та роялті, які будуть адресовані нерезидентам. But for the dividends, it's... So if there are UK dividends, now you don't have to worry about withholding taxes. Okay. And some clarification about the transfer pricing method. So you mentioned about cost plus. You meant that it is widely spread, or what? Sorry? No, so good practice to just do it as a company, yeah. It doesn't have to be because it's not mandatory, but it is good practice. Thank you. Okay, so we may go on. Okay, fantastic. So that then brings me nicely to the operations area of a business.
And the very first thing on that topic is bank. The UK banks are considered notorious in opening bank accounts for foreign businesses. A lot of my clients, international clients, do find it as a minefield. The typical high street bank in the UK can take anything in the region of 6 to 9 months to set up a bank account. They are challenger banks in the UK who can turn things around relatively quickly. And when I say relatively quickly, it can be in the region of a month or two. This will depend on the types of documents that you provide and whether you actually clear their internal KYC. Every bank has its own KYC process and protocol to follow, although they're all required to follow the anti-money laundering guidelines. They have their internal processes to follow as well, which do kind of impact the KYC checks that they carry out. If anybody is interested in setting up a UK business bank account and wants detailed guidance, there is an article on Crow UK's website that I've written. There is one on my LinkedIn page as well that you can refer to, which gives you the options of what you should consider if, going down the high street bank is difficult, then what other options do you have? I'll be happy to share, with my colleagues in the Ukraine office, if anybody does want that article and doesn't want to go on our website to look for it. In regards to your setting up offices in the UK, international businesses do tend to struggle. So they start off with, signing up to service offices in the UK. The reason why they struggle is a UK entity doesn't necessarily have the credit rating for it to prove that it can actually commit to the, office leases and the commercial leases that are demanded here in the UK. The other option there is if you are part of a group that is well established, then the commercial leases providers would be happy to consider. They will carry out additional checks on, the parent company or the ultimate beneficiaries who've been in the supply chain for a while. Hiring employees in the UK, it's a standard. You either go via the recruitment route. There are a lot of recruitment agencies out there. If you intend to bring staff in from abroad, say for example from EU or even from the United Arabs, as a UK company, you are required to be active for over a year. And you need to have a sponsorship license in place to be able to second staff from any jurisdiction to the UK. GDPR is a requirement in the UK, is embedded in the law. If you're going to have any sort of, data that you hold in terms of your customers, your suppliers, your staff, you're required to be compliant in the UK for GDPR. Credit rating, and I mentioned credit rating again, it is very important. So if you do have a UK company, it is extremely important that you comply with the regulations and the filing obligations in a timely manner. If you don't, that does tend to affect your credit rating, which in turn then affects the contracts that you're going to have with your suppliers, with banks if you've got any lending facility, or even with somebody very small like mobile contract providers for a company. Over to you. Yes, thank you. One question about the office. So as I understood, you should rent real office. So it's not possible to, for example, use some virtual office, yes? No, actually, contrary, you are able to use a virtual office. You're also able to use service offices. So if you, like we work, if you come here and if you want to occupy just one sort of room, you can do that. But to get a commercial lease at a very short notice can prove difficult in the early stages. But it is possible. I understand. Thank you very much. Так, здесь ми розглядаємо, тут ми з вами розглядаємо операції, які буде здійснювати компанія. Так, щодо відкриття банківського рахунку, це може зайняти у вас 6-9 місяців, в залежності від того, до якого банку ви звернетесь. Якщо це банки, які є найпопулярнішими, то строки ви почули, так, це 6-9 місяців. Наша колега зазначала про те, що там довго відбуваються процедури комплаєнсу, так, проводяться QAC і перевіряють, чи не фінансуєте ви
тероризм і всі інші ще речі та IML-процедури проходить. Наша колега разом зі своєю командою написала статтю щодо того, які банки слід розглянути, якщо ви будете створювати компанію у Великобританії. Якщо вам цікаво отримати цю статтю, будь ласка, дайте знати, ми направимо вам після вже вебінару. Дякую, Олена, побачили. Також, будь ласка, поставте плюсики, всі отримають цю статтю. Друзі, ці строки, які ви почули, в більшості залежать саме від того, до якого банку ви звернулися. Тому це стандартна ситуація по всіх юрисдикціях, тому як визначитися, там, надавайте своїм консультантам для перевірки, або ж проводьте з ними перемовини щодо цього питання. Ну, це все буде залежати від складності структури саме. Добре, далі, офіси. У вас є можливість орендувати офіс, тобто фізично, або ж мати якийсь там віртуальний офіс, віртуальну адресу. Є багато провайдерів, які можуть надати в оренду, в лізинг, так, ці приміщення, де ви можете вести свою діяльність. Щодо працевлаштування осіб, ми вже багато про це сказали, але ще зверніть увагу, якщо ви збираєтеся працевлаштувати іноземну особу, ви повинні також надати таку ліцензію або, мабуть, дозвіл, так, на спонсорство. Я так розумію, це ви показуєте те, що можете працевлаштувати, надати цій особі житло, а також можливість працювати і утримувати себе в Великобританії. У Великобританії. Тобто це не просто особу позвали, і вона залишається там без житла, жебракує і все інше. Так, будьте до цього готові. Далі, вимоги щодо GDPR. Вам, якщо ви працюєте з великою кількістю інформації, яка є sensitive, то ви повинні дотримуватися GDPR. Там з цим строго. І кредит рейтинг. Тут ми повинні зазначити, я, мабуть, ще перепитаю. Sorry, I would like to ask, sorry, if you need to repeat. So, as I understood, people could receive some credits from bank, and if they have a bad record or have some don't know, problems with companies, banks, they are not allowed to do this, or what? Sorry. No, so I mean, it is very important for companies to make sure that they are on top of their filing requirements and compliance. Because if you have a loan, for instance, in a company, and if you also have contracts, it can have a negative credit rating implications, which means it's a bit like, you know, that you won't get favorable interest rates, you won't get favorable loans, you won't necessarily get the right contracts. If you then have contracts with suppliers, they, instead of giving you credit terms of 2 months, will give you credit terms of, you know, pay immediately or even a couple of weeks. All of that gets affected. So credit rating is very important. Sorry, I didn't heard it or understood it at the beginning. Okay, thank you very much. Sorry. Так, друзі, кредит рейтинг, тут мається на увазі, що якщо ви не будете виконувати свої обов'язки своєчасно, там, з подачі звітності у строки, які ми зазначили, або не виконувати свої бізнес-обов'язки там з контрагентами, у вас може бути така погана історія кредитна, і ви не зможете отримувати кредитні гроші для того, щоб вести свій бізнес або ж здійснювати операції, які вам необхідні. Тому зверніть на це увагу. Це спонукає до своєчасного виконання своїх обов'язків щодо звітності. І сплати нарахування, сплати і зарплати в тому числі. Дякую. Thank you very much. We may go on. Fantastic. Thank you. That brings me to the next slide, which is right to work in the UK. Right to work for Ukraine citizens, or anybody who's not Ukrainian citizen. Unfortunately, we are a firm of audit, tax and advisory. We
do not necessarily provide the service in-house as far as immigration is concerned, but we do work with, people outside and collaborate with immigration lawyers. If anybody does need assistance, I'll be happy to make introductions. But there is a lot of information available on government website. However, the main schemes that are available for Ukrainian citizens at the moment are Ukraine family schemes and Homes for Ukraine schemes. The above will grant you leave to remain in the UK for 3 years. It will also allow you to have access to medical, public services and education. In addition to that, if you don't come via those schemes, the other schemes that are available, which are the visas, would be your student visas. Student visa would allow you to work about 20 hours per week during term time. When you're on holidays, you may be allowed to work more. You also have business visas. In the old days, we used to have entrepreneur visas. That visa is no longer available. However, 2 new visa schemes have been launched in the UK. They are known as the innovator visa or the startup visa, and details of eligibility are all available on the UK government's website. Over to you. Hello? Could you hear me? Could you hear me? No, we didn't hear anything you had to say. Okay. Okay. So I heard you. I heard you, but I had some trouble. So now you can hear me. Yes. Yes, I can. So yeah, we look forward to your translation. Окей. So, тут ми кажемо саме про працевлаштування громадян України, але не тільки. Ми бачимо, що для українців, які прибули до UK, можливим є саме працевлаштування за 2 варіантами. Це Ukraine Family Scheme, да, тобто воно пов'язане з родиною, я так розумію, або це може воз'єднання родини, і Homes for Ukrainian Scheme, що дозволяє вам отримати візу на 3 роки. Але ми кажемо не тільки про громадян України, а про інших осіб, так, громадян інших країн, які мають можливість працевлаштуватися і за студентською візою, за віза для інноваторів, стартап-віза, є ще підприємницька віза, да, віза для підприємців, але наразі вона не діє. Більш детальна інформація, вона розташована на сайті офіційному, так, UK.gov. Ви там можете побачити усі можливі візи. І якщо вам знадобиться допомога, можемо надати вам відповідні контакти міграційних юристів. Будь ласка, звертайтеся. Okay, thank you very much. Over to you. No problem. I would just like to add an additional thing on this slide. As I mentioned earlier, if you're coming under an employment contract, then it is very important for the company that is bringing you in to be a sponsorship license holder, and that way you'll be able to come in as an employee. Тобто ще одним можливим варіантом для того, щоб прибути до UK, ви вже, багато хто з вас міг вже скористатися, це отримати таку спонсорську візу, коли ви знаходите особу, яка зможе забезпечити вам проживання, так, стати вашим спонсором під час вашого перебування в UK. Thank you. Thank you. That then brings me to the topic of self-employment, where people obviously set up business on their own and are not part of a company. I'll start with a question on the right-hand side. What is necessary to become a self-employed person? Well, the same. You need to have right to work, and you also need to have a national insurance number before you can become a self-employed person. Registration process for a self-employed person has to be as soon as you start trading, but as a bare minimum you need to make sure that you are registered before 5th of October following a tax year. Tax year in the UK is 6th of April to the following 5th of April. So to give you an example, if you set up a business
as an individual on February 2022, you have until 5th of October 2022 to register as a self-employed person. In terms of mandatory filings for a self-employed person, you're required to file your tax returns on an annual basis. The deadline for that is 31st of January. You are also required to make payments of your taxes on the 31st of January. However, on the 31st of January, you do not only just make payments on taxes for the profits you earned in the prior year, you make payments on the profits you made on the profits tax payment on the profits you made in the prior year, plus 50% towards next financial year, and then again you need to make the second 50% down payment on 31st of July. So they are, in essence, you're paying current year taxes, but you're also paying for the following year's taxes in advance. In regards to the tax rates and national insurance number, the tax rates are very similar to the ones mentioned in the earlier slide when I was discussing tax rates for employees. However, do note that the national insurance number, when you're self-employed, the national insurance is lower. You pay 10.25 instead of paying the 13.75 on national insurance if your income is between 12,570 and 5270, and then you pay an additional 3.25% if your income is above 5270 up to 150,000. The tax rates remain the same: 20%, 40%, and 45%. Effective April 2024, you, as a self-employed person, you will be required to maintain records digitally and declare all of your income digitally via software for any earnings that are above £10,000. Yeah. In terms of tax residency, your tax residency will follow, the rules that are on government's website. In the old days, it used to be if you're in the UK for over 183 working days, you will become tax resident. The regulations and the criteria around that has changed recently. The tax authorities don't only look at the number of days you spend in a year in the United Kingdom, but also look at the family ties that you have and many other criterias. So if you do need to assess whether you're becoming a tax resident, please either refer to the government website to have a look as to what the thresholds are, or get a professional advisor on board, because this can be a technical area. Over to you. Thank you very much. Окей, тут ми кажемо про самозайнятих осіб, вимоги щодо їх реєстрації та оподаткування. Якщо ми кажемо про реєстраційні вимоги, то ви повинні мати право працювати, тобто у вас має бути легальне право перебування та право на працевлаштування в Британії. І ви повинні мати цей номер, insurance number. Да? Як, в принципі, вимоги щодо працівників? Так, щодо, тут важливий аспект реєстрації. Ви повинні зареєструватися до 5 жовтня. Якщо ви реєструєтесь, наприклад, починаєте там свою діяльність у лютому, наприклад, або у квітні, то ви повинні зареєструватися до 5 жовтня. Тут і ви бачите, податковий звітний рік для саме підприємців складається з таких дат. Це 6 квітня і 5 квітня. Так, сорі. Так, він починається з квітня по квітень. Ви подаєте звітність до 31
і сплачуєте податки до 31 січня. Проте зауважте, що ви сплачуєте податок не тільки за звітний рік, а також ви сплачуєте такий авансовий внесок у розмірі 50% тих податків, які ви повинні будете сплатити в наступному звітному періоді. Ставки, як ви бачите, саме не відрізняються від тих, що сплачуються працівниками, фізичними особами, але звертаю вашу увагу, що соціальні внески трохи менше. Отже, ви бачите, 20% сплачує фізична особа-підприємець, якщо доходи перевищують 12 570 тисяч фунтів, але не перевищують 50 тисяч з копійками. І ви сплачуєте соціальних внесків у розмірі 10,25 сотих. І щодо інших прогресивних ставок, ви також бачите 40% і 45% ставки незмінні, і соціальні внески також можете побачити. І соціальні внески, як ви вже побачили, є меншими. Щодо обов'язку ввести все в Hello? Hello? Could you hear me? No, we lost you again. Oh, sorry, because It's okay. and okay, thank you that you told me that when you lost the connection with me. So I will ask the participants. Колеги, скажіть, будь ласка, з якого моменту мене не було чути? Так, я продовжу в будь-якому випадку. Ми казали про ставки податку, що вони складають... Ага, після ставок, отлично. Дякую, Ольга. Так, щодо необхідності вести документообіг саме в електронному вигляді, а також сплачувати податок саме в електронному вигляді. Обов'язково ця вимога стане для тих, хто перевищив свій доход, отримав доход більше, ніж 10 тисяч. Ось, і як я розумію, це вступить в дію з 24-го року, з квітня. Щодо того, коли ви будете вважатися податковим резидентом, тут наша колега слушно зазначила про те, що критеріїв багато, не тільки 183 дні береться до уваги, є також тест на зв'язки з вашою сім'єю, зв'язки з країною походження вашого, резидентського вашого походження, а саме це може бути з Україною або інша країна. І на порталі державному є критерії, за якими ви можете оцінити те, що стали ви податковим резидентом чи ні, або звернутися до консультантів. Тому you're welcome, ви можете звернутися до нас для аналізу цих даних. Thank you very much, Divya, we may go on. I see that it's the last slide. Yes, will be the last slide. Yes, it is the last slide, but I just have a couple of things to add on top of the slide, which are not actually on the presentation, is even if you're an individual, and if you're hiring employees, you will need to apply for the pay-as-you-earn scheme. The same rules apply for VAT. If your threshold or income is above £85,000, even as a self-employed person, you'll have to apply for VAT and make sure you remain VAT compliant. In addition to that, you do have to pay taxes on any dividends, income that you receive on a personal tax basis. So if you receive any dividends, it will be considered as part of your overall tax band calculations. But the highest tax is 33.75 for dividends. That's the rate that you apply. Yeah.
Thank you very much. Так, друзі, якщо ви перевищуєте ті пороги, які є для реєстрації ПДВ платником, так, це 85 тисяч фунтів на рік, нагадаю вам, то ви також, навіть як підприємець, повинні зареєструватися платником і отримати відповідний номер. Дивіденди, які були вами отримані, ви також будете на них, ви також сплачуватимете податки на отримані дивіденди разом з іншими вашими доходами за ставкою, яка буде відповідати сумі вашого доходу щорічного. Thank you. Thank you. Which then brings me to any questions. Yes. Thank you very much. We have, I see that 7 minutes left. We see questions of our colleagues. Okay, so one of the questions. The possibility to register the company without the UBO. So if it is possible. Yes, it is possible. You could be sitting in US, UK, EU, United Arab, and you can set up a company, but you still have to go through the KYC process. So if we can help with that. Thank you. Олена, так, ми можемо зареєструвати компанію без власника. Наші колеги можуть в цьому допомогти. Це можливо. Але все одно ви повинні будете пройти QIC-процедуру, тобто розкрити інформацію щодо власника. Так, це тимчасові схеми на час війни, вони дають право на роботу. Так, це дійсно так, це тимчасово. І діють вони, ті, хто вже скористався, на 3 роки даються. Протягом 3 років діють. Так, ще питання. Так, дякую, Ольга. Активи 5 мільйонів, це для обов'язкового аудиту. Так, це один з критеріїв. Добре було показати на прикладі нарахування ЗП, якщо виплата щомісяця, а ставки податку залежать від обсягу ЗП на рік, то які податки утримуються щомісяця. Ірина, можемо з вами окремо про це поговорити. Власне кажучи, ці прогресивні ставки, принципи їх використання, вони тотожні тим, що є і у Франції, і у Німеччині. Тому, якщо вас це цікавить, можемо домовитися про зустріч з вами, там розкажемо. Так, далі. Рахується і сплачується щомісячно одночасно, так. Чи є якісь особливості при реєстрації компанії чи оподаткуванні? Окей, so we have a question about the peculiarities of registration, company registration in Scotland and Wales. Oh, it's a good question. I'm very familiar with the England, but I don't suppose the Scotland and Wales would be much different than England. But we could obviously reach out to our colleagues there and come back to any questions that are there, so I can come back in an email. Yeah, but it could be similar, yes. Very similar, because they also have a registrar. So for the taxation, it's also could be similar, yes? Taxes may be slightly different, not necessarily for VAT, but for taxes, personal taxes might be slightly different. It is very similar, not vast different, but yes. Так, Олена, дивіться, щодо Шотландії і Уелсу, так, вимоги щодо реєстрації компанії будуть тотожними, але це можна уточнити. Щодо оподаткування, так, там буде різниця як мінімум в персональному оподаткуванні. Тому, якщо вам це цікаво, можемо також з'єднати вас з колегами з Уельсу і Шотландії. Так, це ж відсоток від різниці перевищення порогової суми. Це за рік. Я так розумію. Ольга, будь ласка, можете все-таки більш доповнити своє питання, тому що не розумію, втратила контекст того, чому ви це задавали. Так, окей, so I also have a question regarding the registration. Okay, so registration will take 3-5 days after... For company registration? Yes. Yes, 2 to 3 working days maximum. Okay, yes. It's, this information was on the first slide, if I'm not mistaken. Yes. Yeah. So because sometimes there is a difficulties
because of the documents and the structure of the company. And my question is more about the long deadlines or... Okay. Yeah, well, in which case, that's why it's 2 to 3 working days post KYC clearance. So once the due diligence is done, anti-money laundering checks are done, it can be 2 to 3 days. Anti-money laundering checks and due diligence can be done relatively quickly. That is if the IDs that we receive are complete pack. In most cases, in my experience, it takes at least a week to turn your KYC checks around. Sometimes it's straightforward. Sometimes we need certified documents for the group or ultimate beneficiaries. So to allow for that time, you're looking at a week plus. Yeah? Окей, wonderful, thank you. I need to know this. Окей. Тобто в нас реєстрація компанії все ж таки один тиждень займає саме compliance, перевірка усіх документів, а потім вже сама реєстрація. Окей. So about taxation, I also have some questions. We see the amount which is not taxable. For example, if my income is 14,000, so I will minus this amount, yes, and okay, so that's annual personal allowance, but that is only if you have one job. If you have 2 jobs, you can apply 12,570 to one job, it won't apply to the other. So if you're receiving an income from another job, that will be taxed 20%. Okay. Yeah? It's every year, yes, I will minus this amount. Yes, so 12,570, that is a personal allowance, and it changes every tax year because it's based on budget and what's announced in tax, yeah? Okay, and when we are talking about the taxation of self-employed, we are talking about the same. Same rates I know. About the profit or the income, so it's also important question. Well, self-employed, it would be their income. Yeah? Income is not profit. Well, it will be profit, sorry, not income. It will be, it will be your turnover less expenses, whatever your net profit is. You then use that for the calculations because that's what the tax is accounted for. Okay, so minus all the expenses, and then we will receive the profitable amount. Yes? Yes, that is your net earning. Yeah? Net earning. Okay, understood. Thank you very much. Так, друзі, це я спитала про оподаткування самозайнятих осіб, що там саме прибуток. Ми вираховуємо всі витрати, які здійснили, і потім вже застосовуємо відповідну ставку оподаткування. Так, да, можете розказати більше про МТД. Окей, one second about the MTD registration. So it's your obligation to submit all the declarations digitally, yes? And it is effective for companies from this year, but for self-employed, it will be effective from the 24th year, yes? Self-employment personal tax returns, so self-employment annual returns, that is April 2024. But if you have a VAT registration, then it needs to be April 2022. If it's okay, understood. Thank you very much. And you should register for this, yes? Register in some cabinet, tax authority cabinet? Yes, so when you register for VAT, making tax digital becomes mandatory for you effective April 2022. You don't necessarily need to apply for making tax digital, but your tax advisors or you personally, if you're doing your VAT returns personally, you need to use a digitally compatible software to be able to submit the returns via a digital link. Yeah. Okay. And for example, your company, your team could assist with such as installment, yes? Yes, we can assist with that. Окей, thank you. Так, Олено, відповідаючи на ваше питання, МТД – це обов'язок звітувати, подавати звітність саме в електронному вигляді. Для цього необхідно встановити відповідну програму, і з налаштуваннями може допомогти наша команда. Так, ви повинні, як самозайнята особа, подавати таку звітність в електронному вигляді з 2024 року. Якщо ви повинні зареєструватися, вже повинні стати платником ПДВ, то з 2022 року ви подаєте таку звітність, саме щодо ПДВ.
Сподіваюся, вам стало зрозуміліше. Якщо ні, то також можете звернутися і адресувати додаткові питання. Так, Юлія, буде запис. Буде запис. Угу. Так, друзі, будуть ще у вас якісь запитання або коментарі? І якщо ні, тоді ми дякуємо Діві за її промову. Okay, thank you, Divya. I see that our participants are considering over the information you provided us. Thank you very much. It was very brief but full of useful information. Thank you for this. It's my pleasure. And if anybody does need any additional information or needs to reach out, my details are on the screen. I'm also reachable on LinkedIn, so by all means, do give me a shout. Mm-hmm. Yes, thank you very much. Right, thank you. If we receive any other questions, we will address it via mail. Thank you. Yeah, no problem. Thank you very much. Bye-bye. All right, take care. Bye, everyone. Bye-bye. Друзі, а ми вас запрошуємо вже завтра на огляд IP-бокс режимів у різних країнах. Якщо ви не знаєте, як зареєструватися, будь ласка, дайте знати про це в діалозі. Ми вам надамо відповідну інформацію. А 15-го будемо 20 числа будемо раді вас побачити на оподаткуванні в Іспанії. Тому до скорих зустрічей. До побачення.